Hello students, last classটা নেওয়ার পরে বেশ অনেক দিন কেটে গেছে, so I hope that you have gone through all the videos and you are well aware of the complexities of biological systems at different scales, at the cellular level, at the organic level, and the ecosystem and sustainability, the complexity at the level of an ecosystem. So now we are going to be broader in our approach towards the study of biological systems, and what we are going to study now is a very interesting topic যেটা সম্পর্কে আমরা সকলেই কিছু না কিছু জানি এবং কথায় কথায় দু একটা জিনিস ইউজও করে থাকি। কি ইউজ করে থাকি? ইভলিউশন বললেই যেই জিনিসটা কিছু জিনিস আমাদের প্রথমেই মনে পড়ে যায়, সেগুলো কি? প্রথমত অবশ্যই স্যার চার্লস ডারউইন, দ্বিতীয়ত struggle for existence, and lastly survival of the fittest. Struggle for existence and survival of the fittest. মোটামুটি চৈতন্য হওয়ার পর থেকে we are all aware of the fact that life is nothing but a rat race. ঠিক কিনা? যদিও এটা নিয়ে অনেক বিতর্ক চলতেই পারে, কেননা ডিপেন্ড করছে যে হাউ ইউ লুক অ্যাট লাইফ, এবং দেয়ার ইজ অলওয়েজ দ্য অপশন অফ চয়েস। ঠিক আছে, কারোর কাছে জীবনটা ইঁদুর দৌড় নাও হতে পারে, সে হয়তো অন্যরকমভাবে চিন্তাভাবনা করে। তো হ্যাঁ, অবশ্যই ইট ইজ আ ম্যাটার অফ পার্সপেক্টিভ। ওকে, হাউ ইউ লুক অ্যাট লাইফ, ইউ মে নট চুজ টু কম্পিট অ্যাট সার্টেন লেভেলস, কিন্তু একটা বেসিক লেভেলে যদি আমি যাই তাহলে কিন্তু এই যে রেসের ব্যাপারটা আমরা কখনোই ইগনোর করতে পারি না। আমরা হয়তো মেবি ডেইলি লাইফে আমরা হয়তো রেস করতে নাও চাইতে পারি, উই মে নট চুজ টু কম্পিট উইথ আদার্স। বিশেষ করে ইমোশনাল লেভেলের কথা বলছি, যে সেক্ষেত্রে আমরা অনেকেই কম্পিটিটিভ মাইন্ডের, অনেকেই হয় না, কেউ কেউ প্রচণ্ড কম্পিটিটিভ মাইন্ডের হয়, খুবই হিংসুটে টাইপের হয় আর কি, ও দু পাতা পড়ে নিল, আমি এক পাতা পড়লাম, এই ধরনের। সেই রেসের কথা এখানে আসছে না, ঠিক আছে? কিন্তু কিছু কিছু বেসিক কম্পিটিশন আছে, যেই কম্পিটিশনে আমি চাই বা না চাই আই হ্যাভ টু টেক পার্ট। সেই বেসিক জায়গাটাই অ্যাকচুয়ালি স্ট্রাগল ফর এক্সিস্টেন্স বা সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট, এটাকে অ্যাজ এ জোক অনেক সিচুয়েশনে অ্যাপ্লাই করা হয়, কিন্তু বেসিক্যালি দিস ইজ নট আ জোক, দিস ইজ দ্য বেসিক থিওরি অফ ইভলিউশন। এবং সত্যি কথা বলতে আমরা এখন এই মুহূর্তে উই আর এক্সিস্টিং রাইট নাও বিকজ উই হ্যাভ ওন দ্য রেস। ঠিক আছে, এই মুহূর্তে প্রেজেন্টলি যত স্পিসিস দে আর এক্সিস্টিং অন দিস আর্থ, দে আর দেয়ার বিকজ দে হ্যাভ ওন দ্য রেস, এবং দোজ হু আর অ্যাবসেন্ট, all of them are absent because they have lost the race. So this is not the point. Rat race means something else. I just wrote it as an example, but yes, race is very very important. Race is the basics of existence. ওকে, আচ্ছা, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে ইভলিউশনের অনেক থিওরি আছে, প্রচুর
নানান রকমের থিওরি আছে, কেননা ইভলিউশনের থিওরিরও অনেক ইভলিউশন হয়েছে। প্রথমে খুব বেসিক লেভেলের থিওরি ছিল, তারপর সেখান থেকে বেসিক লেভেলের থিওরি বলতে বাইবেলে এক প্রকারের থিওরি ছিল, ঠিক আছে। তারপর তো সেখান থেকে ইভলিউশন হয়ে হয়ে পাল্টে পাল্টে ল্যামার্ক, ডারউইন হয়ে এখন মডার্ন সিনথেসিস থিওরি। তো they are all very simple, however, but before learning about evolution, এইটা শেখার আগে আমাদের শিখতে হবে দুটো অন্য জিনিস। সেটা হচ্ছে জেনোটাইপ অ্যান্ড ফেনোটাইপ। কেননা জেনোটাইপ ফেনোটাইপটা শিখলে তখন বোঝা যাবে যে আদৌ রেসটা কার কার মধ্যে হচ্ছে। এই যে স্ট্রাগল ফর এক্সিস্টেন্স, কে করছে এই স্ট্রাগলটা, হু ইজ ডুইং দিস স্ট্রাগল, কারা করছে, সেই কারা করছে সেইটার অ্যান্সারটা জানতে গেলে উই নিড টু নো ফার্স্ট অ্যাবাউট জেনোটাইপ অ্যান্ড ফেনোটাইপ। সো let us have a look at genotype and phenotype. So this is a broad topic, and নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে obviously to know genotype and phenotype we need to start with something called gene and another thing called allele. Okay, I have added an extra L here by mistake. So what is gene and what is allele? What is the difference between them? First of all, definition. Okay, so gene is a portion of DNA that determines a certain trait. Gene obviously is a portion of DNA. It determines a trait. ঠিক আছে, ট্রেট বলতে বোঝায় একটা মানে সার্টেন ফিচার। এক্সাম্পল দিলে বুঝতে পারবে। এক্সাম্পল ইজ ইয়োর মেবি ইয়োর স্কিন কালার, দিস ইজ আ ট্রেট, দিস ইজ ইয়োর ট্রেট। It can be the color of eye, etc. So this is gene. Okay. What is allele? Allele is a specific form of gene. জিনেরও একটা স্পেসিফিক ফর্ম। তাহলে জিন কি করে, দে আর রেসপন্সিবল ফর দ্য এক্সপ্রেশন অফ ট্রেটস। তাহলে জিন কন্ট্রোল করে যে স্কিন কালারটা কি হবে, বা মানে স্কিন কালারটাকে কন্ট্রোল করে জিন, ঠিক আছে। মানে স্কিন কালারটা মানে ইয়োর স্কিন ইজ কালার্ড বিকজ অফ জিন, ইয়োর আই ইজ কালার্ড বিকজ অফ জিন। আর অ্যালেলে কন্ট্রোলস দ্য ভেরিয়েশন অফ দ্য ট্রেট। মানে বোঝা গেল, মানে আমার চোখে যে আদৌ একটা কালার থাকবে, আমার স্কিনে যে আদৌ একটা কালার থাকবে, দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট মাই স্কিন ইজ কালার্ড, এই যে ঘটনাটা, the fact that my skin is colored, this is due to gene. আর the fact that the
color of my skin is dark, the fact that my skin is colored is due to gene. The fact that the color of my skin is dark is due to allele. Hope I am clear. And genes, they do not usually occur in pairs, কিন্তু allele কিন্তু they occur in pairs. It's important. They appear in pairs, and in that pair one allele is dominant, the other allele is what is it called? Recessive. Now let us go for some picture. Here, so paternal chromosome and maternal chromosome, clear. Now this is paternal gene for hair color. This is gene, ঠিক আছে? আদৌ the fact that hair is colored is because of gene. So this is paternal gene for hair color, this is maternal gene for hair colors, and these genes, these two genes are alleles because the variation of hair color is controlled by one specific type of gene. Okay, now look at this example. Now what is genotype? The variations, the allele variations regarding eye color, regarding hair color, which is related to genes. Any expression which is related to genetic combination is called genotype. ঠিক আছে? So examples of genotype. So what is genotype? Any feature or expression that is coded in the gene is called genotype. And just I said few minutes back, the examples include hair color, eye color, etc. Okay, so here we can see that, so in the left panel it is father allele, in the right panel it is mother's allele. আচ্ছা, এবার আগেই বলেছি allele কি থাকে, they appear in pairs. তাহলে এখানে দুটো allele আছে, এক জোড়া allele, একটা হচ্ছে ডমিনেন্ট and the other is recessive. এখানে আমরা ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে ডমিনেন্ট allele কে রিপ্রেজেন্ট করেছি আর স্মল লেটার দিয়ে রিসেসিভ allele কে রিপ্রেজেন্ট করেছি। ক্যাপিটাল B ফর ব্রাউন, স্মল b for blue. তাহলে ব্রাউন allele is dominant, blue allele is recessive. Clear? এবার বাবার যে চোখ, that was brown. কেন brown? Because there is brown and blue allele এবং brown dominates.
বোঝা গেছে? This is brown allele, this is blue allele. Brown dominate করে, so the eye color will be brown. Mother's eye is blue because this is blue allele and this is again blue allele. আচ্ছা, এইবার what will happen with the child? এই capital B small b আর small b small b, so there will be combinations. So there will be combinations between BB and BB. So there can be different combinations, right? We can have this, we can have this, so all possible sort of permutation combination. We can have these also, and we can have this also. তাহলে কি দাঁড়ালো? If this combination, if these two combinations happen, the eye color of the baby will be brown, and if these two combinations happen, the eye color of the baby will be blue. So the brown and blue, these are the genotypes, and as you can see here, the genotype is controlled by the combination of alleles. Now what is phenotype? Phenotype is the sum of all observable, not the sum of all observable characteristics of an organism. যে কোনো একটা প্রাণীর all the characteristics that can be observed. For example, my eye color is black. This is phenotype. My skin is dark. This is phenotype. My skin is tanned. My skin is tanned. This is also a phenotype. তার মানে ছোটবেলা যাচ্ছিল, পরবর্তীকালে তার থেকে আরো বেশি, আরো one shade, it has become one shade darker. Okay, so all such traits are observable. যা অবজার্ভ করা যাচ্ছে তারা সবাই ফেনোটাইপ, কিন্তু এর মধ্যে জেনোটাইপ ইজ আ সাবক্যাটাগরি অফ ফেনোটাইপ অ্যাকচুয়ালি। এর মধ্যে ব্ল্যাক আই কালার, eye color, this is skin color. So the black eye color and dark skin color is genotype because it was
controlled by the gene, but the factor tend, it is not genotype because it is controlled by the environment. Clear? তাহলে observable যত বৈশিষ্ট্য, they are all phenotypes, but among all those characteristics, the features which are guided by the gene, which are coded in the gene, in the DNA, are called genotypes, and features which are controlled by the environment, they are not called genotypes. So genotype is basically a subcategory of phenotype. So environmental and lifestyle factors, epigenetic modifications, these are all included inside the phenotype, and I'd like to show you one lovely example. Here, skin color and flamingos. Yes, flamingos are classic example of how the environment influences the phenotype. Flamingoর actual color হচ্ছে white, flamingoর রং কিন্তু সাদা, so this is their genotype, the white skin color. But কিন্তু আমরা যে অবজার্ভ করি ফ্লেমিঙ্গোস, উই অবজার্ভ পিঙ্ক ফ্লেমিঙ্গোস। পিঙ্কটা ওরা কোত্থেকে পায়? বাই দেয়ার ফুড হ্যাবিট। ওরা যে অর্গানিজমগুলো খায় সেখান থেকে দে গেইন পিঙ্ক পিগমেন্ট। সো দিস ইজ বিকজ অফ দেয়ার lifestyle habits. So the pink color of the flamingos, it is phenotype. The white color of the flamingos, it is genotype. Okay, clear? আচ্ছা, এইবার যেটা আসল গল্পে আসি, যে আমাদের ইভলিউশনের যে থিওরি, সেটা জানার জন্য এই এত কিছু জেনোটাইপ ফেনোটাইপ জানতে হলো। দিস ইজ বিকজ তার আগে আরেকটা ছবি দেখাতে হবে, সেটা হচ্ছে উটের ছবি। এই যে মোটামুটি ইভলিউশন বলতে আমরা সামারি করলে যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে দেয়ার বেসিক ফিচার্স, দেয়ার লিম্বস, দেয়ার স্কাল, দেয়ার স্কেলিটন, দেয়ার টিথ, দে চেঞ্জ উইথ টাইম। ঠিক আছে, এটাই ছিল আমাদের অবজারভেশন। দ্য evolution. So what is evolution? The basic features of any organism, features বলতে বোঝাচ্ছে observable. observable এর মধ্যে জেনেটিক থাকতে পারে, এনভায়রনমেন্টাল থাকতে পারে। অর্গানিজম চেঞ্জেস উইথ টাইম। তো প্রশ্ন হচ্ছে যে হোয়াই দে চেঞ্জ উইথ টাইম। সেই প্রশ্নেরই উত্তর, ফার্স্ট অ্যান্সার ওয়াজ গিভেন বাই ল্যামার্ক। ল্যামার্ক যেটা বলেছিলেন সেটা ভেরি সিম্পল। ল্যামার্ক বলেছিলেন যে ইট ইজ ডিউ টু লাইফস্টাইল হ্যাবিটস অ্যান্ড this habit goes from parents to child. তার মানে কি? কারুর, আচ্ছা, লাইফস্টাইল হ্যাবিট প্যারেন্টস টু চাইল্ড। তাহলে উনি বলেছিলেন জিরাফের গলা কেন লম্বা? জিরাফের গলা লম্বা কেননা দ্য ট্রিজ ওয়ার টলার অ্যান্ড জিরাফ ওয়াজ হ্যাবিচুয়েটেড. The parent giraffe was trying to reach up to the tree and koi baje giraffe aakche jai hok whatever, and in its attempt to reach up to the tree ওর গলা লম্বা হয়ে গেল। এবার এই যে বাবার গলাটা লম্বা হলো, সেই বাবার লম্বা গলাই বংশ পরম্পরায়
বাচ্চার লম্বা গলায় পরিণত হলো। তাহলে ইট ওয়াজ এ লাইফস্টাইল হ্যাবিট অফ দ্য জিরাফ অ্যান্ড ইট ওয়াজ ক্যারিড ওভার ফ্রম দ্য প্যারেন্ট টু দ্য চাইল্ড। কিন্তু এখানে একটা বিশাল বড় গণ্ডগোল আছে। গণ্ডগোলটা হচ্ছে এটাই যে অনেকেরই বাবা কিংবা মা ভালো গান গায়, কিন্তু তাদের ছেলেমেয়েরা মোটেও গান গাইতে পারে না। তাহলে ইফ অল লাইফস্টাইল হ্যাবিটস ওয়্যার জেনেটিক্যালি ক্যারিড, যদি ল্যামার্কের থিওরি ঠিক হতো তাহলে তো বাবা মা যেটাতে এক্সপার্ট সেটাতে ছেলেমেয়েরাও এক্সপার্ট হতো, কিন্তু সেটা তো হয়নি। অমিতাভ বচ্চনের ছেলে অভিষেক বচ্চন হয়েছে, সেকেন্ড অমিতাভ বচ্চন হয়নি। সো দেয়ার মাস্ট বি সাম সিরিয়াস ফল্ট ইন ল্যামার্ক। সেই ব্যাপারটাকেই ডারউইন ট্রাইড টু ডিকোড, অ্যান্ড ডারউইন introduced the concept of struggle for existence and survival of the fittest. উনি বলেছিলেন যে পেরেন্ট জিরাফের গলা ছিল ছোট, তারপর লাইফস্টাইল হ্যাবিটের জন্য গলা লম্বা হয়েছে এই কথাটা ঠিক নয়। যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে দেয়ার ওয়াজ মেনি ফেনোটাইপিক ভেরিয়েশনস অফ দ্য পেরেন্ট জিরাফ। ফেনোটাইপিক, হ্যাঁ, ডারউইনের কিন্তু অত কিছু জানা ছিল না যে কেন আদৌ ভেরিয়েশনগুলো পসিবল। হি ডিডন্ট নো অ্যাবাউট দ্য থিওরি অফ ভেরিয়েশন, কিন্তু উনি বলেছিলেন যে ভেরিয়েশন হয়, এবং যেহেতু দ্য ভেরিয়েশন ইজ অফ দ্য অবজারভেবল ফিচার্স, সেজন্য উনি বলেছিলেন যে দেয়ার আর ফেনোটাইপিক ভেরিয়েশনস ইন আ স্পিসিস। তাহলে কি হলো, একটা নির্দিষ্ট গলার জিরাফ, সেখান থেকে ফেনোটাইপিক ভেরিয়েশন হলো। তার মানে কি হলো, কিছু ভেরিয়েশনের গলা একই রকম থেকে গেল, আর একটা ফেনোটাইপিক ভেরিয়েশনের গলাটা বেশ অনেকটা লম্বা হয়ে গেল, আর একটা ফেনোটাইপিক ভেরিয়েশনের গলাটা প্রচুর পরিমাণে লম্বা হয়ে গেল, ইত্যাদি, সো অন সো ফর। তাহলে এটা কি হলো, এই যে এবার এদের মধ্যে এবার রেসটা হবে। তাহলে এই ফেনোটাইপিক ভেরিয়েশন হলো, নাও দেয়ার উইল বি আ স্ট্রাগল ফর এক্সিস্টেন্স বিটুইন দেম। এইবার স্ট্রাগল ফর এক্সিস্টেন্স বিটুইন দেম, এদের মধ্যে যে ফিটেস্ট, এই ফিটনেস কিন্তু ফিজিক্যাল ফিটনেস নয়, শারীরিকভাবে সক্ষম, গায়ে প্রচুর গায়ের জোর, ওরকম নয়। কিন্তু ফিটেস্ট মানে কি, ফিটেস্ট উইথ রেসপেক্ট টু চ্যালেঞ্জেস অফ লাইফ। যেমন জিরাফের ক্ষেত্রে লাইফ চ্যালেঞ্জ কি ছিল, দ্য টল ট্রিজ, এটাই ছিল লাইফ চ্যালেঞ্জ। তাহলে কে ফিটেস্ট হলো, যার গলা সব থেকে বেশি লম্বা, সে হলো ফিটেস্ট, বিকজ দ্য চ্যালেঞ্জ ওয়াজ টল ট্রি, তো সে হচ্ছে ফিটেস্ট। তাহলে দেয়ার ওয়াজ স্ট্রাগল বিটুইন দেম অ্যান্ড দিস ভেরিয়েশন সার্ভাইভড। কোনো ডাইরেক্ট জেনেটিক ট্রান্সফার নয়, ঠিক আছে। দ্যাট ওয়াজ দ্য থিওরি অফ ডারউইন। আচ্ছা, এবার ডারউইনের থিওরিতে তাহলে কোশ্চেন মার্ক একটাই, যে থিওরি অফ ভেরিয়েশন সম্পর্কে উনি ঠিকঠাক জানেন না। তাহলে এই থিওরি অফ ভেরিয়েশনে আসতে গেলে, এগুলো তো অনেক পুরনো থিওরি, তো থিওরি অফ ভেরিয়েশনে আসতে গেলে আরেকটু ডেভেলপমেন্ট দরকার ছিল। সায়েন্স যত এগুলো, এরপরে আমরা পেলাম মেন্ডেলের থিওরি অফ জেনেটিক্স। তাহলে মেন্ডেল এক্সপ্লেইনড দ্য আইডিয়া অফ মিউটেশন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কিভাবে ডিফারেন্ট জেনেটিক কম্বিনেশন হয়ে মিউটেশন হওয়া পসিবল। আচ্ছা, একটা কথা বলি, তাহলে ডারউইনের এই থিওরিটাকে বলে ডারউইনস থিওরি অফ ন্যাচারাল সিলেকশন, কারণ না যে জিতলো সে ন্যাচারালি সিলেক্টেড হলো। ওকে,
হ্যাঁ, তো তারপর যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে, হ্যাঁ, এবারে মেন্ডেল যখনই ওই এগুলো সমস্ত দিলেন যে হাউ দ্য ভেরিয়েশন ইজ পসিবল, তাহলে মেন্ডেল ইন্ট্রোডিউস দ্য কনসেপ্ট অফ জেনেটিক্স, হি এক্সপ্লেনড দ্য থিওরি অফ মিউটেশন। তাহলে এই ব্যাপারটাকে ডারউইনের থিওরির মধ্যে ঢুকিয়ে আমরা পেলাম মডার্ন সিনথেসিস মডেল। ইন দ্য ইয়ার 1942, যথেষ্টই মডার্ন। এরপর ফাইনাল মানে ফিনিশিং টাচ যাকে বলে, ফিনিশিং টাচ ইন দ্য থিওরি অফ ইভলিউশন ওয়াজ ইন্টিগ্রেটেড সিনথেসিস মডেল। ইয়ার 2012, একেবারেই মডার্ন থিওরি। এখানে যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে ইভলিউশনের মধ্যে ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজিকেও ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। সো ইট বিকেম ইভো-ডিভো থিওরি। তার মানে এর মধ্যে সবই থাকলো, মেন্ডেলের জেনেটিক্স থাকলো, ফেনোটাইপিক ভেরিয়েশন থাকলো, মিউটেশন থাকলো, তাদের মধ্যে স্ট্রাগল ফর এক্সিস্টেন্স থাকলো, ফাইনাল সিলেকশনও থাকলো। কিন্তু তার সঙ্গে যেটা আরেকটা ঢুকলো সেটা হচ্ছে এখানে বক্তব্য হলো যে এই যে ভেরিয়েশন অফ স্পিসিস, সেখানে শুধু জেনেটিক ভেরিয়েশনই নয়, এর মধ্যে এদের বক্তব্য হচ্ছে যে নন জেনেটিক এফেক্ট বা ইনফ্লুয়েন্সও থাকতে পারে। এবার নন জেনেটিক এফেক্টস বলতে কোনো ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি হতে পারে, কোনো সেল বা টিস্যুর কোনো স্পেশালাইজেশন হতে পারে কোনো এনভায়রনমেন্টাল এফেক্ট। অনেকে এক স্টেপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন এর মধ্যে ঢুকে যেতে পারে কোনো সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট। মানে মোদ্দা কথা হচ্ছে যে এই যে মানে ফেনোটাইপিক ভেরিয়েশন, এই যে নানান রকম যে ভেরিয়েশন অফ সেম স্পিসিস হচ্ছে, এই ভেরিয়েশনটা ডিউ টু হোয়াট, এই ডিউ টু হোয়াটের মধ্যেই নানান রকম থিওরি ঢুকে গেল আর কি। প্রথমে ঢুকলো মেন্ডেলের জেনেটিক্স, শুধুমাত্র মেন্ডেলের জেনেটিক্স ঢোকাতে সেটাকে বলা হলো মডার্ন সিনথেসিস মডেল। তারপর তার মধ্যে ঢুকলো ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি, তার মানে কি একটা এমব্রায়ো ডেভেলপড হচ্ছে বা একটা চাইল্ড ইজ ডেভেলপড ইনটু অ্যান অ্যাডাল্ট, সেই ডেভেলপমেন্টাল প্রসেসে যা যা ফ্যাক্টর থাকে, শুধু জেনেটিক নয়, এটাই বক্তব্য, শুধু জেনেটিক নয়, ডিফারেন্ট নন জেনেটিক ফ্যাক্টরস। নন জেনেটিক ফ্যাক্টরের মধ্যে সেল বা টিস্যুর কোনো ভেরিয়েশন হতে পারে, কোনো এনভায়রনমেন্টাল এফেক্ট হতে পারে, সোশ্যাল এফেক্ট হতে পারে, সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট হতে পারে, ডিফারেন্ট টাইপস অফ এফেক্টস অল ইনক্লুডেড ইন ডেভেলপমেন্ট অফ আ স্পিসিস। সেই ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি also became a part of the variation of a species. তো এইভাবে from one particular species we get different variations and there is a hard race between them, এবং যে সব থেকে ফিটেস্ট, অর্থাৎ এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট লেসন আছে। তাহলে হু ইজ ফিটেস্ট? ফিট বলতে আমরা তাহলে কি বুঝি? এমন নয় যে বিশাল মাসেল ফুলিয়ে যে ঢিসুম ঢিসুম করতে পারে, আজকের যুগে সে কিন্তু ফিটেস্ট নয়। ফিটেস্টকে দ্য ওয়ান হু ক্যান ফেস দ্য চ্যালেঞ্জেস অফ লাইফ। জীবন বা পৃথিবী যেমন যেমন বদলাবে তেমন তেমন চ্যালেঞ্জও বদলাবে। সেই পরিবর্তন, দ্য চেঞ্জেস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস অফ লাইফ, তাহলে সেই পরিবর্তনশীল চ্যালেঞ্জগুলোকে যে যত ভালো ফেস করতে পারবে, যে যত ভালো ট্যাকল করতে পারবে, সেই কিন্তু ফিটেস্ট, এবং হি উইল সার্ভাইভ, হি উইল এক্সিস্ট।
This is our so-called theory of natural selection. So much for today, এবং I think this is sufficient for you. There is a little bit more detail in the note and there is some mathematics in the LLA frequency, but I don't think that much detail is required for you at this step. Okay, but you can go through them for your own interest, and if you want to study more about biophysics, then just contact me. I have much more study materials with me. Okay, I'll give them to you. It is basically, I hope you enjoyed this course, and there is also the scope of research in this field, এবং বিদেশে ঘুরতে যাওয়ারও নানান রকমের স্কোপটপ আছে। তো কারোর যদি ইন্টারেস্টিং লেগে থাকে ব্যাপারটা, তাহলে আর একটু ইনডেপথ স্টাডি করতে পারিস, আমার কাছে মেটেরিয়াল আছে, আমি দেব। ঠিক আছে? সো গুড নাইট, বাই।